Hello friends. Welcome back to our channel, GOMES Kitchen Bengali. Please subscribe, like, share, click on the bell icon. Stay safe, stay blessed. Thank you. হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল গোমস কিচেন বেঙ্গলি। আপনারা আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ আছেন, ভালো আছেন। আমরাও ভালো আছি, সুস্থ আছি। বন্ধুরা, আজকে আমি আবার চলে এসেছি নতুন একটা রেসিপি নিয়ে। রেসিপির নাম হয়েছে ভেজিটেবল খিচুড়ি। বন্ধুরা আসুন, আপনাদের আমি দেখাচ্ছি কি কি দিয়ে আমি রান্না করব আজকে। প্রথম আমার লাগবে চাল ভিজিয়ে রেখে দিয়েছি, মুগ ডাল, মুসুরি ডাল, বেগুন, গাজর, বিনস, টমেটো, পেঁপে, লাউ, পালক শাক, আদা রসুনের পেস্ট, পেঁয়াজ কুচি, ধনেপাতা, হলুদ, লবণ, আর ফোড়নের জন্য আমার লাগবে পাঁচফোড়ন, আদা কুচি, রসুন কুচি, শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা। কড়াইটা গরম হয়ে গেছে, তেল ঢালছি আমি এখন, সামান্য তেল। ফার্স্ট আমি একটু জিরা দিলাম, পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম, লবণ দিয়ে দিচ্ছি আমি এখন। বন্ধুরা আপনারা অন্যান্য সবজিও দিতে পারেন। আর বন্ধুরা প্লিজ লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন বন্ধুরা প্লিজ। রসুন পেস্ট দিয়ে দিলাম, হলুদ দিয়ে দিচ্ছি, কাঁচা লঙ্কা দিলাম, সবজি দিচ্ছি। আগে দিলাম পেঁপে, লাউ, বেগুন, গাজর, এখন চাল দিয়ে দিচ্ছি, ডাল, কষানো হয়ে গেছে। আমি গরম জল দিয়ে দিলাম। বন্ধুরা আপনারা যদি, আমি নিয়েছিলাম 1 কাপ চাল, 1 কাপ ডাল, মুগ ডাল, 1 কাপ মুসুরি ডাল, টোটাল 3 কাপ। আর আমি জল দিয়েছি 6 কাপ।
এখন আমি লবণ দেব, এখন আমি 10 মিনিট চাপা দিয়ে রাখবো। বন্ধুরা আমি একটা টমেটো দিয়ে দিচ্ছি। আমার খিচুড়ির সবজিগুলো অলমোস্ট 3/4 হয়ে কুক হয়ে গেছে। তখন আমি পালক দিলাম, তারপর টমেটো দিলাম। ফোড়নের জন্য প্যান গরম করে নিয়েছি, একটু তেল দিব। দিয়ে দিলাম শুকনো লঙ্কা, পাঁচফোড়ন, আদা রসুনের কুচি, তেজপাতা। আমি এটাকে ব্রাউন করে নেব। বন্ধুরা দেখেন ব্রাউন হয়ে গেছে। আমি এখন উপর দিয়ে ঘি দিয়ে দিব বন্ধুরা, দেশি ঘি। ঘি দেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমি দিয়ে দেবো ধনে পাতা। সো ফ্রেন্ডস, আমাদের খিচুড়ি রেডি। আশা করি আপনাদের পছন্দ হবে। এরকম বানিয়ে খাবে, খুবই ভালো লাগবে। স্পেশালি বৃষ্টির দিনে ভালো লাগে, বৃষ্টির দিন, শীতের সময় খুবই ভালো লাগবে। আর বন্ধুরা প্লিজ লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন। আবার দেখা হবে বন্ধুরা আপনাদের সাথে নতুন আরেকটা ব্লগে, নতুন রেসিপি নিয়ে আসবো আমরা। এটা আমাদের খিচুড়ি বন্ধুরা। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন, লাইক করবেন। থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ডস। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।